Evening all. Yeah, my topic. നമ്മൾ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല, ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അതർവൈസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ആസ് ദേവു സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ സെഷൻസ് പ്രൊബേഷന്റെ മുകളിലും സെന്റൻസിങ് പോളിസി, ഇന്നലെ പ്രിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ റിഫോർമേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് റിഫോർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്? ഈ ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്? എനി ഐഡിയ? അല്ലെ, ശരി. അപ്പം നമ്മൾ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ്. വാട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റിസ്? എന്താ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റിസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് പ്രിവെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒഫൻഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ വിക്ടിം, അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി? ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിലും ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദിസ്? ഇപ്പോഴത്തെ കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെ? അത് ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ദ വിൻഡോ ടുവേർഡ്സ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. ഓക്കെ, അതായത് എവറി കൺവിക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഒഫൻഡർ ഷുഡ് ഹി ബി പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ്. ബാർസിന്റെ പിന്നിൽ അവരെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എവറി ഒഫൻഡർ? അതല്ലെങ്കിൽ എവറി ക്രൈം ുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ? വെദർ ദ ടൈം പീരീഡ് വാരീസ്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ബട്ട് എനിവേ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മോഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എവറി ക്രൈം, എല്ലാ ഒരു ക്രൈമിനും അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഒഫൻഡറിനും സെയിം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ്? വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്? ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഫോം ദ ഒഫൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിഫോം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജയിൽ സിസ്റ്റം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നോ അല്ല പറയുന്നത്. ഈവൻ ജയിൽസിനെ നമ്മൾ ജയിൽ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, അതിനെ കറക്ഷണൽ ഹോംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം, അല്ലാതെ അതിനെ ഒരു വേ ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം? അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി റിഫോംഡ്. റിഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ഹി ഷുഡ് ബി ബെറ്റർ റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി. അദ്ദേഹത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും കൂടെ സാധിക്കണം അല്ലെ? ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് ടേക്ക് സീറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ ആംഗിൾ, ഒഫൻഡറിന്റെ ആംഗിളിൽ മാത്രമല്ല, വിക്ടിമിനും ഈ ഒരു ഒരു റിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടിമിനും കൂടെ വേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ? കാരണം എന്താ? ദർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ടുവേർഡ്സ് ദ വിക്ടിം ആൻഡ് ഓൾസോ ടുവേർഡ്സ് ദ ഒഫൻഡർ. രണ്ട് ആംഗിളിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഫോർ ബോത്ത് ദ ഒഫൻഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ വിക്ടിം. അപ്പം now we should look into ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഈ ഒരു പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾക്ക് അറ്റൈൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി എത്ര ഇപ്പം റേപ്പ് വിക്ടിംസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് വിക്ടിംസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവർക്ക് എല്ലാവരും ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിഗ്മ ടുവേർഡ്സ് those victims. They are merely victims. അവരെ എപ്പോഴും ആ ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് ആംഗിളിലാണ് വി ഓൾ ആർ വ്യൂയിങ് അല്ലെ? അവരൊരു വിക്ടിം എന്ന രീതിയിലാണ്, അല്ലാതെ ആക്ച്വലി ദേ ഡസന്റ് നീഡ് ദാറ്റ് സിമ്പതി, ദേ നീഡ്സ് ആൻ എംപതി അല്ലെ? അവർക്കൊരു എംപതിയും ഒരു എംപവർമെന്റും, അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് വീണ്ടും ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട്, ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ആണ് ദേ നീഡ് അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സിമ്പതി കൊണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സിമ്പതി കൊണ്ട് അവർക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ വിക്ടിംസിന്? ആർ ദേ റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ദേ റീഹാബിലിറ്റേറ്റഡ് വിത്ത് അവർ സിമ്പതി? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒഫൻഡറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഹി ഹാഡ് ഡൺ ദിസ് ക്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഹി ഷുഡ് ബി പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ്. ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസിൽ ഇട്ടവരെല്ലാവരും റിഫോം ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്? ആർ ദി കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ബീങ് എ ബെസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല.
that proves recidivism rate. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ക്രൈമിന്റെ റെസിഡിവിസം റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ, കുറയുന്നില്ല. അതായത് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദ കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം they are going back to the crime. അവർ വീണ്ടും ഒഫൻഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ they are not rehabilitated, they are not reformed and they are not reintegrated into the society അല്ലെ. അപ്പം ഇതെല്ലാം there are statistics for all this. ഞാനിപ്പം അതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഓൾ ദീസ് ലാക്കുനാസ് ഇൻ ദ കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഒരു 1970s വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 1970s ആ ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റമാണ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഈ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ടേംഡ് ആസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദ കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. Okay, and I have slides. I will start my slide sharing. 1 second, okay? Give me. So actually, what in the criminal justice? What is criminal justice system? It is the law enforcement system. മൊത്തമായ ഒരു law enforcement സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. who all are the stakeholders? അതിൽ ആരെല്ലാമാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? പോലീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് വരും, അതേപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറി വരും, അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് വരും, അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരും, വിക്ടിം വരും, ഒഫൻഡർ വരും. ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയതാണ് ഈ ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരാളെ ഒരു സ്റ്റേക്കിനെയും നമ്മൾക്ക് മാറ്റി മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്രൈം, ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിക്ടിം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒഫൻഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ബി ദർ. കാരണം ഒഫൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത് ദേ ആർ നോബഡി ഈസ് ബോൺ ആസ് എ ക്രിമിനൽ അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് എയ്തർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഒഫൻഡർ ഇൻ ഹിം അല്ലെ. അതാണ് ഒരു ബേസിക്, ഒരു ജനറലി നമ്മൾ പറയാവുന്ന, നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഒരു ഒഫൻഡറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. പിന്നെ ഇഫ് സപ്പോസ് ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രൈം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ റീ ഒഫൻഡിങ്, വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഫൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഒഫൻഡർ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിന് വി കനോട്ട് കീപ് അസൈഡ് ദ വിക്ടിം സൈഡ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈഡ്. ഇവർ 3 പേരും കൂടിയാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ഒരു ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിക്ടിം. ഹു ഇസ് ദ വിക്ടിം? ദാറ്റ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ who is harmed. അവരാണ് വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒഫൻഡർ, ഹി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു കോസസ് ദ ഹാം. അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഹാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് വേർ ദ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നടന്ന സ്ഥലം അല്ലെ, ദ പ്ലേസ് വേർ ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ്, ആ ഹാം ടുക്ക് പ്ലേസ്, ആ ഹാം ഉണ്ടായ ആ സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം 1970s ആണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഈ ആൽബർട്ട് ഇഗ്ലാഷ്, ALBERTEGLAS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സീ ദ ടേം റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി കോയിൻഡ് ദ ടേം റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. ആൻഡ് ഈ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് 1974 കാനഡയിൽ ഒരു മാർക്ക് ക്യാൻസി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് 2 teens were booked for vandalism. എന്താ വാൻഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a offense in which destruction of public അല്ലെങ്കിൽ private property happens. ആ ഒരു ഒഫൻസിനെയാണ് വാൻഡലിസം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാൻഡലിസം പറഞ്ഞ ഒരു ഒഫൻസിന് 2 teens were booked and those 2 teens were released on probation. ഈ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ പ്രൊബേഷന് വിട്ടപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he took that 2 teens to that home, to a house. It is that house that destruction causes. ഈ ടീൻസ് ആ വീട്ടിലൊരു സൈക്കിളോ എന്തോ ആണ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് he took the teens to that home and അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, we are feeling so sorry. അവർ അപ്പോളജി ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് they repaired that cycle. അവർ കോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹാമിനെ അവർ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1974 മാർക്ക് യാൻസി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്? ആക്ച്വലി റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാം, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഒരു തിയറി ആസ് സച്ച് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ തിയറി. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ തിയറിയിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ
It's not a system of justice പറയാൻ പറ്റില്ല. It is a response to crime. ഒരു crime happen ചെയ്യുമ്പോൾ what response should be made? ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അതിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡീലിംഗ് ദ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ക്രൈം. അതാണ് ആക്ച്വലി റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൈൽ വി ഗോ ടു ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൺ യൂസ് ഓഫ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സ് 2002 എന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഓൺ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. And in this document, what is restorative justice എന്നുള്ളത് Article 1 they have explained, they have defined. And according to Article 1 of this basic principles, restorative justice, it's an evolving response to crime. It's a response to crime that respects the dignity and equality of each person. It's a response to crime in which the dignity and the equality of each person is respected, and which builds an understanding and promotes social harmony. It brings an understanding between the stakeholders, that is between the victim, offender, and of course the community. And it also promotes social harmony through the healing of victim, offender, and the community. That is, by giving justice, a social harmony can be restored in the community. Okay, so this is how restorative justice is defined under in the international document. So this is basic. Crime is harm. What is crime? Crime is any act അല്ലെങ്കിൽ omission which is against law, and by crime some person or the other is harmed. And what is justice? Justice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the basic concept of justice? Justice പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it should be a healing towards all the stakeholders. അതായത് ഒരു ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കണം ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ വിക്ടിം. അവർക്ക് അവരുടെ അവർ സഹിച്ച ആ ഒരു ഹാമിന് ഒരു ഹീലിംഗ് കിട്ടണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഓർ ഹീ ഷുഡ് ബി റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി. ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതെ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ്. അതാണ് അവരുടെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ ഒഫൻഡർ? അയാളെ പണിഷ് ചെയ്ത് ബാർസിലിട്ടാൽ ജസ്റ്റിസ് ആയോ? ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഒഫൻഡർ, വൈ ഹി കമ്മിറ്റ് ദ ക്രൈം, അയാൾ എങ്ങനെയാ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്? ഈ ഫ്രീ ഒഫൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കറക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയതാണ്, ആൻഡ് അഗെയിൻ he is not reformed and he is again reoffending. What is the reason for it? What are the factors that affect to reoffending? അത് നോക്കി പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ റീഫോം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ ബെറ്റർ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ ബെറ്റർ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, അത്രയും വരുമ്പോഴേ ജസ്റ്റിസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യൂ. ആൻഡ് മോറോവർ ഈ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അല്ലെ, നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട എവിടെങ്കിലും ഒരു തെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഗ്ലറി, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർഡർ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് ഓൾ ദ സൊസൈറ്റി, നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ TV ന്യൂസ് എവിടെ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെ, അത് ഒരു ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് ത്രെറ്റ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൊസൈറ്റി ഓൾസോ നീഡ്സ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഹീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൊസൈറ്റി? ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ദേ ആർ സെക്യൂർഡ്, ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദേ ഷുഡ് ഫീൽ എ സെക്യൂർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വരണം, എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യണം. സോ അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ദ ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് അഗെയിൻ സെയിം കാര്യം തന്നെ, ലോ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാംസ് ദ വിക്ടിംസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഒഫൻഡറിനും അവിടെ ഹാം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹിസ് ഫ്രീഡം ഇസ് കർട്ടൈൽഡ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹാം ടുവേർഡ്സ് ദ ഒഫൻഡർ ഓൾസോ. ആൻഡ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് ഇറ്റ് ഡാമേജസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇവർ തമ്മിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഹാർമണി, ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഹാർമണിയെ ക്രൈം വളരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആരുടെ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഒഫൻഡറിന്റെയും വിക്ടിമിന്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾക്ക്, ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ആണ് ഈ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, this is a theory upon which this restorative justice ന്റെ കഴമ്പിരിക്കുന്നത് അത് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു restorative justice,
ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ലോ ബ്രേക്കിംഗ്. ഒരു സിംപ്ലി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു IPC പ്രൊവിഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ലോ ബ്രേക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസിങ് പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രിവെയിൽസ് നൗ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കറക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ക്രൈമിന്റെ ഒരു എഫക്ട് കിടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് വി വർക്ക് ടു ഹീൽ. ഒരു ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിയർലി പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ്, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്താവുന്നില്ല, ജസ്റ്റിസ് ആവുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസ് എക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? It should heal victim community and of course the offender who had been injured by the crime. And victims, communities and the offender should have the opportunity. എങ്ങനെയാണ് how this justice can be attained? ആ ജസ്റ്റിസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 3 സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അലോങ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ജുഡീഷ്യറിയും ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസും ബാക്കിയുള്ള വേറെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ 3 സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും വെരി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം ആ ഒരു ജസ്റ്റിസ് പ്രോസസ്സിൽ. ആ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രോസസ്സിൽ there should be have ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ. ആർക്കെല്ലാം? അലോങ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ദ വിക്ടിംസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ ഒഫൻഡർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവരുടെ വോയിസും ഹിയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അവരുടെ സൈഡും കൂടെ അവിടെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവർക്കും ജസ്റ്റിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ സേ. ആൻഡ് വി മസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഓൾ ദിസ്. ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, നൗ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഈക്വൽ ഫോക്കസ് ഓൺ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബാലൻസ് സെക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി റിപ്പയർമെന്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. റിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതായത് വി വർക്ക് ടു ഹീൽ ദ വിക്ടിം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഒഫൻഡർ ഹു ഹാസ് ബീൻ ഇൻജുർഡ് ബൈ ദ ക്രൈം. എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് റിപ്പയർ? ഇനി ആ റിപ്പയറിന് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്, ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് റിപ്പയർ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്? ദ റിപ്പയർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ 3 dimensions. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഫിക്സിങ്. ഒരു ഹാം ക്രൈം ക്രിയേറ്റ്സ് ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഹാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പയർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സിങ് വാട്ട് ഇസ് ബ്രോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ്ഡ്? അതായത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ദോസ് ഹാംഡ്, അതായത് വിക്ടിമിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ എന്താണോ അവർക്ക് ഹാം കോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എല്ലാ ഹാംസും ഒരേപോലെ പറയുന്ന പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എല്ലാ ക്രൈംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരേ ആംഗിളിൽ ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഏത് ക്രൈമാണോ. ഓരോ ക്രൈമിന്റെയും വിക്ടിമിന്റെയും സൊസൈറ്റിന്റെയും ഒഫൻഡറിന്റെയും അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും, ആ ഒരു നേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഹൗ ടു ഫിക്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് what is broken എന്നുള്ളത് it should be fixed. അതായത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ദോസ് ഹാംഡ്. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം? റിപ്പയറിംഗ് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്താ വരുന്നത്? ആഫ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ അവർ കുറേശ്ശെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആഫ്റ്റർ ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവരെ തിരിച്ച് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം, റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവരെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that social stigma should be removed and the society should accept them as a normal citizen. ഒരു നോർമൽ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് അവരെ സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത്രയും വന്നാലേ they can build in റിലേഷൻഷിപ്പ്. അവർക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് നോർമൽ ആളുകളെ പോലെ ബിൽഡ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്താ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്തൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ്? സ്ട്രെങ്തൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ ക്രൈംസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നൗ വി കം ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ റിപ്പയർ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി? Accountability means it is the obligation of the offender to make it right with the victims and the victimized community. അയാൾ കോസ് ചെയ്ത ഹാം വഴി
ഹാമിന്റെ റിപ്പിൾസ് പോയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൈം കാരണം ഹാം കോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിക്ടിമിനും മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പയറിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോമ്പൻസേറ്റ്. എങ്ങനെ മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അയാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹാമിനെ ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? എങ്ങനെയെല്ലാം അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ഹി ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റോർഡ്? എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആദ്യം ദാറ്റ് ഒഫൻഡർ ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ക്രൈം. അയാൾ ആദ്യം സമ്മതിക്കണം, ഞാനാണ് ക്രൈം ചെയ്തത്. ആൻഡ് അയാൾ ഹി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹേർട്ട് കോസ് ബൈ അയാളുടെ ആ ഒരു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിഷൻ, ആ ഒരു ഇല്ലീഗൽ അൺലോഫുൾ ആയ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിഷൻ വഴി വാട്ട് ഹേർട്ട് ഹാസ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഹേർട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. The offender should take the responsibility for the crime, and later on he should understand through what all circumstances that victim has passed on. Victim എന്തിലൂടെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം സാങ്ഷനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാങ്ഷനിങ് പ്രോസസ് വന്നാൽ മാത്രമേ there is chance for reformation in the offender. ഒഫൻഡറിന് റിഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറക്ഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ഷനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാകണം. ബൈ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈ ഒഫൻഡർ ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ക്രൈം വിച്ച് ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ്. അയാൾ കോസ് ചെയ്ത ക്രൈമിന് അയാൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ വാട്ട് ഓൾ ദ വിക്ടിം ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ. വിക്ടിം എന്തിലൂടെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എനി ഡൗട്ട്സ്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, okay, okay, yeah. Now next what he should do? Next, the offender should take action to amend what the harm which he had caused. അയാൾ കോസ് ചെയ്ത ഹാമിനെ amend ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ make good of the loss what which he had caused. ഇപ്പം സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും തെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബർഗ്ലറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ he can make good of, അല്ലെ? എല്ലാ ക്രൈംസും പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടീഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്രൈം, അതേപോലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഒഫൻഡർ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വിക്ടിം. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് he should come into that repairing mode. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, he is accountable, yeah, I have done wrong and ഈ wrong കാരണം ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, and he should be able to restore the loss. അയാൾ എമെൻഡ് ചെയ്യാൻ, അയാൾ ചെയ്ത ആ അൺലോഫുൾ ആക്ടിനെ എമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കണം. ഇത്രയുമാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ വിക്ടിം ഒരു ഒഫൻഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ടു റീസ്റ്റോർ ദ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഒഫൻഡറിന്റെ പാർട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വിക്ടിം എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും എന്തുണ്ട്? ആക്റ്റീവ് റോൾ ഉണ്ട് സാങ്ഷനിങ് പ്രോസസ്സിൽ. എങ്ങനെ? ബൈ റെക്കമെൻഡിങ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് and by monitoring and mentoring and supporting. ഈ ഒഫൻഡറിനെ സാങ്ഷനിങ് പ്രോസസ്സിൽ വിക്ടിമിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ആക്റ്റീവ് റോൾ എടുക്കാം. എങ്ങനെ? ബൈ റെക്കമെൻഡിങ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ആ ഹാമിനെ മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെ മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഡു എന്നുള്ളത് ദി ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്ററിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ദ ഒഫൻഡർ. അദ്ദേഹത്തിനെ മെന്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിനും ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗിവ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നോ വൺ ഈസ് ബോൺ ആസ് എ ക്രിമിനൽ, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഇസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു ക്രിയേറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സൊസൈറ്റി ഹു ക്രിയേറ്റ്സ് എ ക്രിമിനൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്തിനാ? ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ, ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ലൊരു റിഫോം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് റിഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് offender who earn it by taking responsibility for completing obligation. If this community supports the offender, suppose ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഒഫൻഡറിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ he can take the responsibility for completing the obligation. അതായത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതെ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ പോലെ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അയാൾ മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, വിത്ത് ദ helping hand from the community ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, this person
can better complete the obligation, and more than anything, can be reformed. ഈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണിനെ കൂടുതലായിട്ട് റീഫോം ചെയ്യാനായിട്ടും ആൻഡ് റെസിഡിവിസം ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. വാട്ട് ഇസ് റെസിഡിവിസം? മീൻസ് റീ ഓഫണ്ടിങ്. ആ റീ ഓഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള എലമെന്റ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിനും അവിടെ നോർമൽ സിറ്റിസനെ പോലെ ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ, അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഫാമിലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് കുറേയും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ്. ഏതൊരു പേഴ്സണും ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ റിഫോർമേഷൻ. ഒരു വ്യക്തിനെ തീഫ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുക്കേണ്ട ഡിഗ്നിറ്റിയും ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ദ റിഫോർമേഷൻ ആ പേഴ്സണിന്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റീഒഫൻഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ദേ വിൽ ഫോൾ ബാക്ക് ഇൻ ടു എ നോർമൽ ലൈഫ്. അവരും ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു റീഒഫൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫൻഡറിന്റെ റിഫോർമേഷനിൽ ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫാക്ടർ. ഇനി അങ്ങനെ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ദിസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ബൈ വേ ഓഫ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് ഈ വിക്ടിം, ഒഫൻഡർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വീക്കണായ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ബേസിക്കലി റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? Any doubts? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാറ്റുകളും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് when I ask, പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ മാം. Yeah. Good evening, ma'am. My name is Vinaya. I had a question for you. Yeah. Ma'am, do you feel that restorative justice, like you can actually, like when something, like when you said when a crime happens, there is some sort of injury, some sort of harm happens, and when you talk about restorative justice, do you feel that it actually works out in real life? Like, do you think like it's like if you have a mirror and if you break the mirror and you get different pieces, can you restore it back into the original thing? So do you think this restorative, like when we keep on speaking about restorative justice, do you really feel that you can get back those pieces, the broken pieces again into, you can get it back into the original state, a person's mental state, a person who is broken? Can you actually do it? What is your good name? Vinaya. Yeah, Vinaya. Here I didn't say you can, I only say you can restore, you can repair. That's the term which I use. Even നമ്മളുടെ ഫാമിലി റിലേഷനിൽ വി ഓൾ ലിവ്സ് ഇൻ എ ഫാമിലി, റൈറ്റ്? ഒരു ചെറിയ ഹേർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ട്രസ്റ്റ് ഇസ് ബ്രേക്കൺ, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് യു കനോട്ട് ലൈക്ക് മെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് അവിടെ ആ ഒരു മെൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ യു കനോട്ട് മെൻഡ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊബേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വാട്ട് ഇസ് പ്രൊബേഷൻ? ഒരാള് ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ഒരു വലിയൊരു മേജർ ഫാക്ടർ. ഈ ക്രൈം അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ്, അല്ലെ? നോബഡി ഈസ് ബോൺ ആസ് എ ക്രിമിനൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഈ പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ് ഇടണോ? അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലമായി നമ്മൾ ഇവരെ ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ് ഇടുന്നു. ഇപ്പം കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ യു ഓൾ നോ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജയിൽസും എല്ലാം ഫ്ലഡഡ് ആയിരുന്നു. ഇവരും ദീസ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻസ്, അല്ലെ? അവർക്കും ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവർക്കും ഉണ്ട്, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ്, നിങ്ങളിപ്പോ 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിസൺസിൽ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവര് ഈവൻ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കേസ് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ എക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പം അവർ ഇത്രയും കൊല്ലം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇത് ചെയ്ത് കേർബ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതിന് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിപേ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്.
I mean, the question, what I feel is, does it really, like, you really fulfill the objective when you say about, when you talk about restorative justice, and when all, I mean, does it really happen? That is what my question is. No, in It's like, India till now it is not happening. And I'm just trying to, like, how can we implement this restorative, even though it is not implemented in heinous crimes or any serious crimes, even we can implement this restorative justice in juvenile justice system. അതല്ല എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒഫൻഡേഴ്സ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ട്രൈഫിൾ ക്രൈംസ്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും 6 മാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തിന് ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വൈക്കാണ്ട് ഇവരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടുന്ന, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ദം, ആൻഡ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ബെറ്റർ ക്രിമിനൽസ് ആയിട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട്, അവർ വീണ്ടും റീഒഫൻഡിങ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു സൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കറക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട്, ഇവരെ റിഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. മോർ ദാൻ റിഫോർമേഷൻ, ഇവരുടെ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ്, വൈഡേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ദർ. എല്ലാവരെയും തുറന്നു വിടണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരിലും ഈ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ്. പക്ഷേ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ്, ടു എ certain category of crimes അല്ലെങ്കിൽ certain category of victims അല്ലെങ്കിൽ certain category of offendersലേക്ക് we can apply the system. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിന്റെ ബാക്ക്ലോഗും ഇത്രയും അണ്ടർ ട്രയൽസും ഈ പ്രസന്റിലെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വി കനോട്ട് മെന്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് നോബഡി ക്യാൻ മെന്റ്. ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഗുഡ് ഓഫ് ദ ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിപ്പയർ ഇറ്റ്. Ma'am, I've got one more question for you. Yeah. I'm just curious about one thing. You know, our entire system, it's bent, it's more, I would say it's more pro accused rather than the victim. The victim is already power, like they have gone through some suffering, they've already suffered something, and the entire criminal system is also not favoring them. It is in favor of the accused. So I think there is something somewhere, I think it is something wrong. I don't know, it's my personal opinion, I feel, because it's all tilted towards the accused. It is not in favor of the victim. It's more tilted towards the accused. That's what I feel. Actually, restorative justice system originated as a branch of victimology. It's a branch of victimology. No, I'm generally, in general, our criminal justice system, it is tilted, or it is more in favor of the accused rather than the victim. Yeah, that is it. That is why we are trying to bring some difference in that. By restorative justice system, only if offender and the victim are ready, if they are ready to be in a mediation, be in a dialogue, only then they are taken into account. Without, we are not compelling anybody. If the victim and the offender is ready for any dialogues, that case is opted. And more than anything, the offender should accept his crime. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിമിനാലിറ്റി ഹി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ മാത്രമേ ദിസ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. അതല്ലാതെ എല്ലാ കേസസിലും വി ആർ നോട്ട്, it's not like that every cases we can apply this restorative justice system. First of all, victim should be ready, offender should be ready for the dialogue, and more than anything, offender should accept his crime, and he should be ready for the repairment. He should be ready for making good of the loss or of the harm which he caused towards the victim. എങ്കിൽ മാത്രമേ this restorative justice system is applicable. Can I ask you one more question, please? Yeah, sure. Okay, like which one would you favor, a inquisitorial system or an accusatorial system? Which one would you favor? Like if you were to select, would you go for an accusatorial system or an inquisitorial one? Accusatorial system, already in India we are facing it, right? So we know the pros and cons of accusatorial system. Inquisitorial system in France and all, we know what we have learned about what is inquisitorial system, but we are not, we doesn't know the practical side of that. So which one only through the statistics and all we all know. No, rendu system venda, we can take in good in both the system and we could take a middle path, I think. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah, can I continue? Sure, ma'am. Yeah. Now next one is involvement, that we have already discussed. Yeah, what are the methods of restorative justice system? What are the models of restorative justice system? First one is family group conferencing, and the next one is
reparative or accountability boards, then sentencing and peacemaking circles, victim offender dialogue, then community conferencing, and merchant accountability board. All these are the various models of restorative. How can we apply this restorative justice system? It is by conferencing, അല്ലെങ്കിൽ counseling, അല്ലെങ്കിൽ by uh, dialogues or mediation way, we can apply this restorative justice system. Actually, we can see this restorative justice system is a somewhat related to ADR, the present ADR here we apply in India, that is alternative dispute resolution model. That is a mediation or a dialogues between the victim and the offender. Only through the dialogues, our mediation can be taken place. Our mediation, the victim and the offender should be ready. And if victim is ready, offender should be ready to accept his wrong and should be ready for apology towards the victim. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ട് വരുന്ന തന്നെയുള്ളൂ. And along with the victim offender dialogues, there may be family groups, family of both the victims and the offender may be included. After that, there is reparative accountability board. That is, they will decide on how or what are the method by which this restorative justice, this offender can repair the harm caused to the victim and towards the society. It is this reparative accountability board will decide. After that, the sentencing and the peacemaking circles will be the all these boards and circles include government officials, judiciary, and society, then psychologists, NGOs, every stakeholders will be there, and they will decide on the sentencing and the peacemaking part. If this dialogues doesn't went well, back to normal, that is back to the correctional method system, back to the criminal justice system, the offender will be transformed. And if he is ready, അല്ലെങ്കിൽ if the dialogues went well, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. Okay, then community conferencing. We have said already the crime creates ripples അല്ലെങ്കിൽ harm in the community also. അതുകൊണ്ട് തന്നെ community എന്നുള്ള stakeholdersനെയും we are including. ഈ community stakeholders communityയിൽ those persons related to criminal justice, that stakeholders related to criminal justice system, and those related to offender, closely related packs of offender and the victims will be included. Then theories. First one is, as we say, the first part is there will be dialogue അല്ലെങ്കിൽ mediation between the victim and the offender, and these dialogues may not be physical ആവണമെന്നില്ല, it may be online. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് parties they can record their audios അല്ലെങ്കിൽ videos and they can share. ഏത് മോഡൽ വേണോ, it is their choice. Empowering and giving voice to victims and other stakeholders. First, in order to acquire justice, the voice, what the victim has to say, what the offender has to say, hear the other side. നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഓൾട്ടറും പാർട്ടും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിൽ പറയുന്നില്ലേ, ആ ഒരു പാർട്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എ ലോട്ട്. നമ്മൾ പറയും എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡ് us, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്, ഇഫ് യു ഗിവ് എ വോയിസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വിക്ടിം, എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ട് ഓഫ് അവരുടെ ആ ഒരു സഫറിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ട് അവരെ കേട്ടാൽ തന്നെ തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹിയർ ത്രൂ ഓൾ ദേ ഹാവ് വെന്റ് ത്രൂ, നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഒഫൻഡർ ഓൾസോ. ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടാൽ ത്രൂ വാട്ട് ഓൾ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ദർ മേ ബി ആ ഒരു റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് മേ വർക്ക് അപ്പോൺ ദ ഒഫൻഡർ. പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി പോലെയുള്ള ബാക്കി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ദേ ക്യാൻ ഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് reassurances. Apology and acknowledgement of harm and wrongdoing. Then after hearing the side of the victim, the offender may be feeling repentance and he may apology and acknowledge the harm which he had done. അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് he may acknowledge. Then after, when we go through all this part, this victim and the offender both may be connected, അല്ലെങ്കിൽ that relationship may be broken, the broken relationship may be mended to an extent, they may be connected with the society. And expression or feelings of emotion, it is the process overcome of this dialogue part, interpersonal dialogue part.
Then changing roles of the community and relationship. All this I have already explained to you. These are only the slideshows. And community, who all comes under the community. Community may be the place, the geographical place where the crime took place, then the families and extended families, then religious congregations, schools and colleges, workplace, union locals, clubs, lodges, hobby groups, അല്ലെങ്കിൽ professional groups, അല്ലെങ്കിൽ political groups, voluntary groups, youth service, etc. The neighborhoods. All these may come under the definition of community. And community justice, that is community building and prevention. If you, that is, then when relationship is built between the parties, a community, they repair, they mend the broken relationship, and it may helps in reformation and prevention of crime. And a balance is bring out if when the offender make good of the loss, അല്ലെങ്കിൽ if the offender repair the harm caused to the victim and the society, the justice process is balanced and restorative justice is attained. These are all the basic thing which we have already explained actually. So this is the main difference between traditional justice system and restorative justice system. In traditional justice system, it is crime against the state, right? So offender justice intervention, then offender will be the services, surveillance, and sanction will be provided. In restorative justice system, all the stakeholders should be taken part equally, the community, offender, and the victim, along with the government officials, judiciary, and other stakeholders. Then this government officials and other stakeholders should facilitate the dialogues between them, and a better community can be built up. And benefits of RJ towards the community, of course, it can reduce recidivism, increase the safety or security within the minds of the people. It is cost effective, and it helps in building a strong community. This is the benefits of restorative justice towards the community. Then coming to victim, what are the benefits to the victim? The victim may be feeling more empowered when the victim, he or she talks. He changes his dialogues with the offender, with the community, with the society, with the counselor, with government officials. When his or her voice is also heard, he may be feel more empowered. Then meaningful dialogues, recovery and satisfaction, and rehabilitation, and it helps in better rehabilitation and reintegration. Now coming to offender, an opportunity to make all right. He does something wrong, and illegal act he has done. He's getting an opportunity to make it right, and a way to put the incident behind them, and അതെല്ലാം മറന്ന് ഒരു better ലൈഫിലേക്ക് he can move on. A timely resolution. Punish either when he's sent behind the bars കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു resolution ഉണ്ടാവുന്നില്ല. So timely resolution takes place, a high rate success rate, then reformation and reintegration of offender. This is all about my presentation. And ഞാനൊരു what is restorative justice എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഹാർഡ്ലി 5 minutes വരുന്നുള്ളൂ. A victim and an offender come together in space and time. The offender causes harm to the victim, perhaps by physical assault or stealing property from the victim. The harm can include mental or physical abuse and can occur in the absence of the victim. And other parties could be affected by the harm caused: family, friends, colleagues. As a consequence of the offender's actions, a conflict and harm has occurred between the victim and the offender. If or when the offender is identified and the police arrest them for the crime, the mechanisms of the criminal justice system comes into play. The purpose of the justice system is to bring about justice. It's not about reconciling the conflict or addressing the harm that exists between the victim and the offender. In fact, if we look at the way the justice system works, it becomes apparent that the parties actually involved in the conflict or harm, the victim and the offender, become increasingly separated. Police investigate the crime and collect the evidence. Police custody officers ensure the safety of the offender whilst in custody. Victim services help the victim with emotional and practical support. The Crown Prosecution Service ensures that there's sufficient evidence to prosecute the offender. The defence solicitor represents the offender and advises whether to plead guilty or not guilty. Witness services look after the needs of the witnesses, including the victim, if they're required in court. If the offender pleads guilty, the victim will not be asked to attend court. Legal clerks ensure the court process works.
The jury determines the innocence or guilt of the offender. The judge oversees the trial and decides on the sentence for the offender. Probation services manage the offender during and after they have served their sentence. Prisons incarcerate the offender for the length of any custodial sentence. So, justice is seen to be done, but the original conflict and harm is still there. The only people who can resolve this conflict are the victim and the offender, the person who was harmed and the person who caused the harm. With the restorative justice approach, the focus is on bringing the victim and the offender together. This provides them with the opportunity to communicate with each other directly or indirectly, often for the first time since the original conflict or harm. This might be by an exchange of letters, or it might be in a face-to-face meeting. Of course, both must agree to the meeting, which will only occur following careful preparation and the risk assessments by a trained restorative justice practitioner. The meeting, facilitated by the practitioner, follows a structured approach and takes place in a neutral and safe environment. Both are given the opportunity to have their say. The victim might ask, "Why did you choose me? Have you been following me? What's happened to my iPad? Do you know how this has affected my children?" And they might say, "I want to see you change. I don't want this to happen to anyone else. I haven't slept properly since. I've had to move house." And the offender? The offender has the opportunity to answer the questions being asked of them, and perhaps to explain their behaviour to the victim, and for probably the first time, they see and hear the real impact of their actions on another human being. At the end of a restorative justice meeting, the victim and offender decide together how the offender can repair the harm that they've caused, and perhaps how the offender can take steps to change or stop their offending behaviour in future. This may be by providing answers, an apology, a promise to change their behaviour, or not to approach the victim in future. It can also be a reparative activity. The parties then go their separate ways, but the victim has been given a voice, answers to their questions, and the opportunity to move on, which helps them to cope and recover from the crime. And the offender is presented with an opportunity to take responsibility for the harm that they've caused, display remorse, and be motivated to change their lives. More than half of victims of violent crime don't even call the police in the first place. They prefer nothing to everything we have to offer. The vast majority of crime survivors' pain goes unhealed. What the existence of restorative justice means is that we can no longer pretend we don't know what else to do. As a country, we're really good at punishment. It's passive. It doesn't require people to act, to think. It certainly doesn't require them to change. When we lock people up, we excuse them from their responsibility to answer for what they've done. Restorative justice is a process to hold them accountable. It's a tool. People take turns answering questions like what happened, what needs arise, whose responsibility is it to meet those needs, and how is that person going to do it? It requires someone to take responsibility, to repair things as much as possible, and to never commit that harm again. This isn't about feeling sorry, it's about doing sorry. Things like go to school, get a job, pay restitution, apologize, do community service. Restorative justice practices have been used to address low-level infractions like vandalism, up to addressing the impact of murders on the surviving family members. Restorative justice processes are first and foremost about meeting the needs of people from committing further violence. Incarceration exposes people to exactly the things that increase the likelihood that they'll go on to harm others. People who are hurt deserve a process that will help them heal. People who are responsible for crime have an obligation to be accountable for that. All of us deserve responses to crime that actually make us safer. Our current criminal justice system doesn't deliver any of those, and restorative justice at its best delivers them all.
A single act of crime can affect someone long after it happens. The mind replays it endlessly, warping what really happened and consuming our thoughts. No one can undo what happened, but there is a simple process which 85% of victims of crime said helped. Restorative justice is a process through which victims can meet their offender. It allows them to ask questions, have their say, and move on with their lives. Help us spread the word about restorative justice. You never know who it may help in the future. Restorative justice works. Share this film and help us spread. Yeah, can you hear me? Am I audible? Okay. Yes, ma'am. Okay. So this is all. With this, I'm concluding my topic. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. See, 80 Article 80 is what about the composition of the composition of the